Bueno, aquí retornamos a esta imagen como preludio del video que voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento. Y si nos consideramos un poco qué sucede cuando pasamos por ese plano galáctico, estamos literalmente pasando de un polo norte a un polo sur, o de un polo sur a un polo norte, lo cual perfectamente podría ocasionar esos cambios de polaridad que han sucedido en registros históricos. Por ejemplo, el último cambio de polaridad sucedió hace alrededor de 12.000 años. Realmente no se tiene la fecha exacta porque esas fechas no son exactas. Los registros nos indican eso, aunque ese fue el último. Ahora vemos esta imagen. ¿Por qué B.O.B. nos muestra una tierra congelada? Una de las teorías es que, bueno, llegamos a una temperatura muy baja y la Tierra se congela. No es lo suficientemente drástico como para acabar con toda la vida en la Tierra, debido a que mamíferos han sobrevivido. Nosotros hemos sobrevivido varios cambios de polaridad históricamente. Entonces, esto quiere decir que no es tan drástico, excepto porque la temperatura puede cambiar. Por ejemplo, 10, incluso 15 grados centígrados, casi en cuestión de un día, cuando estamos pasando por ese momento. Los mayas a esto le llamaron el paso por la Grieta Oscura. Queda nuestra interpretación qué es lo que eso significa. Y luego B.O.B. nos muestra una parte del Nuevo Testamento, como para decir, lean un poco más, porque realmente se trata de leer no solamente en la Biblia, sino en Escrituras. Eso es lo que interpreto. Es como lean Escrituras, vean los libros antiguos de todo lo que nos han dejado. Estamos hablando de libros. En la Biblia se encuentra el gran diluvio, que corresponde con el mito de Atlantis de Platón, con las escrituras de los mayas, que también nos hablan de que ellos venían de una tierra que se hundió en el mar, en un diluvio, y que, bueno, fueron a caer ahí. Y lo mismo los egipcios, ellos tenían una tierra madre que sufrió un cataclismo y entonces tuvieron que emigrar de ahí. Y es el mismo mito bíblico de Noé, que después del diluvio él se fue a buscar otra tierra. Vamos a ver el siguiente video de un video muy reciente de un usuario de YouTube que se llama Mr. Maverick Star, que está haciendo una investigación muy interesante acerca del cambio de polaridad que está sucediendo y que viene sucediendo desde los últimos alrededor de 100 años. Lo que pasa es que se ha ido acelerando exponencialmente. Así que les dejo el video. I said there would be about 70 miles in the there'd be a 70 mile. So I'm just trying to get the grid off for a minute. Right, here we go. So this was his first coordinates, this was his second. We got my coordinates here, we've got Costa Rica coordinates there, so Costa Rica, England and the Netherlands. And what I've done is I've given them from my point to this point an average, so I've put it in the centre, and I've gone off the main line which Noah have given us, just to allow the uncertainty in the Costa Rica coordinates, which has given us a position of here, which is around about 800 miles off the coast of Siberia. So when I put the prime meridian on now, when I put the grid back on, we can see exactly where that is. Now, I've got some interesting figures to show you from this. So we know now the North Pole, right, is nowhere near where Noah is saying it is. It's around about this destination now, which is just past the meridian line,
or prime meridian, or if you're on this side of the Arctic, anti-meridian. But we know that the prime meridian represents 0 degrees. I'm going to come back to this point shortly. It's important. But keeping it scientific, we've got the North Pole set around about there, which is about 870 miles off the coast of Siberia, down here. This, guys, is where it is. There is no doubts about it. This is where it is. It's not like Alex Jones is telling us. It's in Siberia, it's approaching Russia, blah blah blah, because it's just not. It's travelled just over 1,200 miles, probably a little bit more. So we know that it's travelled just over 20 degrees now, for certain. We also know that when it gets to 40 degrees, it'll flip. Now, the important thing to note here is, guys, is as you can see, I've plotted the dates going back to the 1800s. Yeah, so we can track the North Pole. And I think everyone will agree that it's been travelling in virtually a straight line, all the way across, from the 1800s to the present time now. But there's something really interesting I want to show you. And guys, this is fact, it's not fiction. What we've got here are 40-year intervals, right? So 1860 to 1890, it had travelled at those periods 97.4 miles. Then from 1890 to 1930, it had travelled 111 miles in between those two periods. From 1930 to 1970, it travelled 230 miles. From 1970 to 1910, it had travelled 737 miles. Can you see in the 40-year intervals that we've taken these readings that it doubled from there to there to there? So I thought, okay, let's try and get a more accurate reading. Let's do it in 20-year intervals. So from 1860 to 1880, 69 miles. Then from 1880 to 1900s, 47 miles. From 1900 to 1920s, it's travelled 42 miles again. From 1920 to 1940, 134 miles. So it had tripled almost in speed, right? And then 1940 to 1960, 124 miles. 1960 to 1980, 124 miles. 1980 to 2000, 292 miles. 2000 to 2010, which is the readings that we've got to date, it had travelled 347 miles, which means that we can quite clearly see that it goes in stages. It goes a couple of years, then it increases in speed, or doubles, or times 3 in speed, then it goes a few more years, and then it times 3 in speed. I've done a graph, and the results of the graph look like this. As you can see, we go along from 1860, 1880, 1900s, just below 100, and then we increase to 300 region because it's tripled in speed, and then we increase again when it gets to the year 2000, and as you can see, it is doing nearly 1,000 miles now. From what I've done is I projected to 2020, and I used 2010. Well, at 2010 I know it was doing 300 miles distance, so I projected that to 2020, and what we get is 1,000 miles. It's covering 1,000 miles now, as opposed to when it first started out covering only less than 100 back down the graph. So you can see it is definitely increasing, but when it increases, it seems to triple in its speed. So guys, this is just the rough map that I've done. Those are the miles per, or the speed in which it increases every time it goes through one of these phases. So there's the graph, guys. You can see
that the North Pole has rapidly started to accelerate across the Northern Hemisphere. So, that's the science part. Those are the facts, guys. Ahora, ¿qué tiene que ver que se acelere la tecnología con todo esto? Bueno, en estos cambios es un cambio de conciencia. Entonces estamos hablando de que como es arriba, es abajo. Como es la conciencia del universo, por así decirlo, es la conciencia individual de cada uno. Todo se acelera. Nuestra conciencia individual proyecta una conciencia colectiva que proyecta todos los acontecimientos que suceden en cada momento de la historia. Y todo se está acelerando, la tecnología, la violencia, las guerras. Incluso eso es solamente el polo que está moviéndose, que hace más ruido. Pero también hay gente que está elevando su conciencia y que está entrando en meditación, está elevando su vibración, su frecuencia vibratoria, en la misma proporción en la que vemos el incremento de la violencia en la Tierra. Y esos son los dos polos separándose cada vez más por este cambio que se está sucediendo.